This conference will now be recorded. Okay, first one, no argument, no written value function. Okay, na? Yeah. Are you able to see my screen? Yeah. This is the function. This is a function which will not take any arguments. Which will not take any arguments, as well as which will not return any values back to the function call. Then it is called as 1 second. Which will not take any values. which will not take any arguments, as well as Yeah. which will not return any values back to the function call. Yeah. Then it is called as then it is called as function with function with no arguments no arguments and no return value function. Okay. Yeah. ఇప్పుడు దాకా మనము ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినాం కదా పవిత్ర. ఆ చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మీరు చూస్తే అన్ని నో ఆర్గ్యుమెంట్ నో రిటర్న్ వాల్యూ ఫంక్షన్స్ చూసినావా? ఇది అలర్ట్ చూసినాం కదా. ఇక్కడ ఉండే ఫంక్షన్ ఇది నో ఆర్గ్యుమెంట్ నో రిటర్న్ వాల్యూ. ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకోవట్లేదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ రిటర్న్ కూడా చేయట్లేదు. Got my point, right? Yeah. That's why it is called as no argument no return value function. దీనికి ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి విల్ ప్రొసీడ్ విత్ నెక్స్ట్ వన్. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. No argument with return value function. No argument with return value function. Okay. Yeah. This is a function which will not take any arguments but returns the values back to the back to the
function call back to the function call. Then it is called as function with argument. Then it is called as function with arguments again. One second. Function with no argument with return value function. Okay, na? Yeah. Are you able to see my program? ఇక్కడ మనకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ పవిత్ర. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ మనకు ఒక డిస్ప్లే ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకేనా? ఆ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ లో ఇక్కడ మనం చూసి ఫస్ట్ ఎక్స్ వెళ్ళేంటి వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం, ఏ లేక్ స్టోర్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ ఎక్స్ వెళ్ళేంటి వాల్యూ తీసి బి లేక్ స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? If A is equal to admin and B is equal to admin, we are returning true. Okay, now? Else we are displaying invalid input and we are returning false. Clear, right? Yeah. Any doubts so far? Okay. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకు ఒక ఫామ్ ఉంది, రెండు టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్, ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఒక పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ ఉంది. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో కొంచెం వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తాను, పాస్వర్డ్ లో వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తాను. when I click on the submit button, ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తానో ఆన్ సబ్మిట్ అంటే సబ్మిట్ బటన్ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో ఐఎమ్ కాలింగ్ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ where that display function should return some value. If that returns true, then action will be enabled. Okay, now? If that returns false, action will be disabled. Got my point, right? Yeah. When this function will return true, go and check. Here, if A is admin, B is admin, we are returning true. Else we are returning false. Okay, na? Any doubt so far? Okay. ఇప్పుడు చూడండి, అర్థమైందా? మనకు రెండు అడ్మిన్ కాదు కాబట్టి ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ వస్తుంది. నేను ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేస్తాను, ఇప్పుడు కూడా ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అడ్మిన్ ఎంటర్ చేస్తాను, వాలిడేట్ అంటాను, కంట్రోల్ విల్ గో టు దట్ రెస్పెక్టివ్ లొకేషన్. కెరియర్ టు డాట్ జేపీజీకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా మనకు whenever if you need to make use of this particular what you say validations, these kind of stuffs, we can take the help of we can take the help of what you say
function with no argument with return value. Okay. Yeah. Okay. Can I have the next one? Yeah, sure. Yes. ఏం అరుస్తానడే? నిద్రపోతున్నాడు. Okay. Can I have the next one? Yeah. Function with argument. Okay. Now we'll see with argument no return value. This is a function. This is a function which will take arguments. Which will take arguments, but will not return any values, but will not return any values. శ్రీధర్ ఒక్క సెకండ్ శ్రీధర్. పోస్ట్ చేసేది హలో. హలో. Yeah. Okay. Yeah. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, we have got two text fields T1 and T2. Next we have got add button and sub button. ఓకేనా? ఇక్కడ T1 T2 లో వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసి ఒకవేళ యాడ్ కొట్టినామంటే దిస్ డాట్ వాల్యూ అంటే కరెంట్ బటన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, ఓకేనా, కరెంట్ బటన్స్ వాల్యూ నేను ఈ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ కు పాస్ చేస్తాను. అంటే యాడ్ అయితే యాడ్ అని పాస్ చేస్తాను, సబ్ అయితే సబ్ అని పాస్ చేస్తాను. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? Okay. After that, here I am capturing the value from first text field, capturing the value from second text field. If it is OP is equal to A, I'm performing addition. Else I'm performing subtraction. Yeah. What is the result we are displaying over here? Clear? Let me show you how this works. ఓకేనా పవిత్ర? అదే మనము అడిషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది. అదే సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఇది. Yeah, right? Yeah. Any doubts so far? Okay.
Can you have the next one? Yeah. ఇక్కడ మనకు దిస్ డాట్ వాల్యూ అంటే కరెంట్ బటన్స్ వాల్యూ పారామీటర్ గా పోతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లెట్ మీ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. Constructor function. Constructor function. This is a function which is meant for invoking and getting executed getting executed during the object creation of a function. Got my point, right? How this looks, let me show you. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక న్యూ ఫంక్షన్ అని ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ కు 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ డూయింగ్ అడిషన్. అంటే ఇవి పారామీటర్స్, ఇది లాజిక్. నెక్స్ట్ మనము ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కు ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అడిషన్ అనేది ఉంది. ఈ అడిషన్ తో మనకు కావాల్సిన పారామీటర్స్ అన్ని సప్లై చేస్తున్నాం, 10, 20. ఓకేనా? 10, 20 సప్లై చేస్తున్నాను కాబట్టి it will capture that 10 and 20, performs addition and returns the value that we are displaying in the alert. Chudu, immediately it will get executed. Clear, right? Any doubts so far? Can you have next one? Yes. Next, self-invoking function. Self-invoking function. This is a function which gets invoked automatically whenever a web page is loaded. Then it is called as self-invoking function. Okay, na? Now
అంటే మనము ఎప్పుడైతే వాట్ ఎవర్ యు సెడ్ ఎప్పుడైతే మన వెబ్ పేజ్ రన్ చేస్తామో ఓకేనా ఆ పర్టికులర్ టైంలోనే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. గాట్ మై పాయింట్ రైట్? దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ ఇన్వోకింగ్ ఫంక్షన్. దాన్ని స్పెషల్ గా ఫంక్షన్ కాల్ అట్లా ఏమి ఉండవు. గాట్ మై పాయింట్ రైట్? Where whenever if you open the web page, this will get invoked. Clear, right? Ikkada chudu pavithra. And self invoking functions will not have any name. Clear, right? Okay. Next. Now ikkada chudandi ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంది. ఫంక్షన్ కు ఒక నేమ్ ఉండదు బట్ లాజిక్ ఉంటుంది. Got my point, right? And this is what your function call is all about basically. Clear na? ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను దీన్ని, ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయేసి మనకు అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ సెల్ఫ్ ఇన్వోకింగ్ ఫంక్షన్. Any doubts? No. Okay. Can you open next one? Yeah. Next one, it is closure. Okay. We'll go for closure. What is closure? Closure. Ivanni చాలా important concepts, Pavithra. Okay na? Right on? What is that? Closure. It is an inner function which is used for okay na? Getting triggered whenever an external function is invoked. Got my point, right? Yeah. This is an inner function which gets triggered when an external function is invoked. Clear? Now, అంటే ఇది ఒక ఇన్నర్ ఫంక్షన్ పవిత్ర. ఈ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ మనము ఎక్స్టర్నల్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే ఇన్వోక్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లోజర్. కరెక్ట్. నా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫంక్షన్ ఉంది. దాని లోపల ఒక వేరియబుల్ సి అని డిక్లేర్ చేసినాను. ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే నేను ఎక్స్టర్నల్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తానో ఇన్నర్ ఫంక్షన్ కాల్ అయ్యి వాల్యూస్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతా పోతా ఉంటుంది. గట్ మై పాయింట్, రైట్? వాల్యూస్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతా మనకు అవుటర్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతాయి. గట్ మై పాయింట్, రైట్?
ఇప్పుడు చూడు, ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి 0, నెక్స్ట్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి 1. చెక్ ఇట్ అవుట్. వచ్చిందా? అట్లా ఇది ఈ క్లోజర్స్ అనేది ఎప్పుడు ఇన్నర్ ఫంక్షన్స్ గానే ఉంటాయి. దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ దట్. క్లియర్ నా? కెన్ యూ నెక్స్ట్ వన్? Okay. Next, write down heading. Strings. What is meant by string? String. I know I forgot. Everything this all comes in. Okay. String is an object. String is an object. Okay, na? Which is meant for holding the data in linear manner. Okay, na? Yes. String will perform the operations String will perform the operations okay, na? String will perform the operations by taking the help of validations for performing validations in JavaScript. Okay, na? Any doubts so far? Okay. See here. స్ట్రింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో చూపిస్తాను. బేసిక్ గా మనకి ఎక్కడైనా వాలిడేషన్స్ చేయాలంటేనా యూ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్స్ పవిత్ర. జావాస్క్రిప్ట్ మేజర్ గా డిజైన్ చేసిందే వాలిడేషన్స్ కోసం కదా. ఫర్ దట్ పర్టికులర్ వాలిడేషన్స్ ఈ స్ట్రింగ్ అనేది చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, మేజర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇస్తుంది. ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటివి, ఎట్లా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. String objects can be defined in two different ways. Got my point, right? Yeah. You can check what are those two different ways. Kanpadanda? These are the two different ways. A equal to hello. That means we have created one string and I have initialized it to value hello. Yeah. Clear na? Yeah. One more way is I am creating the string b equal to new string hello. Okay na? ఈ విధంగా కూడా క్రియేట్ చేస్తాను. Then what is there in A and B I am printing over there. So what will be the result? You can print hello A plus A is hello, B is new string hello. The difference is small h and capital H, right?
capital letters hello. Okay. Hello, hello. Both it gonna print, I think. Yeah. What is the output for this? It's gonna print uppercase hello, Okay. lowercase hello. The next one is the character at 1 plus concat h1 index of 1 last index of 1 substring 1 4 subtract 1 4 gonna print hello, and this all it gonna print. No, there is different, right? To uppercase, to lowercase, caret. Mm, See here, Pavithra. yeah, A is hello. yeah, A dot to uppercase. yeah, అంటే దాన్ని అప్పర్ కేస్ కు కన్వర్ట్ చేస్తాను. yeah. Next time to lowercase. లోయర్ కేస్ క్యారెక్టర్ అట్ 1 అంటాను. ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఏ వాల్యూ ఉందో అది ప్రింట్ చేస్తాను. ఈ కంకాట్ హాయ్ అంటాను. ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, హలోకు హాయ్ కంకాటినేట్ చేసి అక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను. ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎల్ అంటాను. ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎల్ ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈస్ at second position, correct? Yeah. That we are displaying over there. Last index of L antarano. That is in third position. The last occurrence. Substring 1, 4 antarano. Okay na? అంటే ఫస్ట్ నుండి ఫోర్త్ పొజిషన్ వరకు ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవన్నీ అక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఫస్ట్ నుండి ఫోర్త్ వాల్యూ అంటేనే మనకు ఈఎల్ఎల్ వస్తుంది. ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? ఓకే. దాని తర్వాత ఏం డిఫరెన్స్ లేదు దాని. ఇక్కడేమో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఏ డాట్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 1/4 ప్లస్ ఇచ్చారు. 1,4 అంటేనే 1 నుండి 4th క్యారెక్టర్ వరకు. నెక్స్ట్ లైన్ కూడా సేమ్ అలానే ఇచ్చారు కదా. నెక్స్ట్ లైన్ చూస్తే ఫస్ట్ నుండి 4 క్యారెక్టర్స్. గాట్ మై పాయింట్ రైట్? డిఫరెన్స్ ఉంది. 4 క్యారెక్టర్ చూడు అవుట్పుట్. ఓకేనా? ఏ డౌట్స్ ఆఫ్? అట్లా మనకు ఏ పొజిషన్ అంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలి, ఏ పొజిషన్ నుండి ఏ పొజిషన్ వరకు వాల్యూస్ కావాలి అనేటివి మనం అక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ 2 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. క్లియర్ రైట్? ఏ డౌట్స్ సో ఫార్? ఓకే. So here what we are doing? A equal to hello hi.
It gonna print hello hi, then a dot search of e. So it gonna search for e, right? Then a dot replace of e and p plus. Then a dot split of dot reverse join. It gonna split value the hello hi. Then it's gonna print reverse and again join. That's the right figure. Hello. Pavithra. Now it's gonna print like hello hi and it will split then reverse join. Search అంటే ఇది ఇండెక్స్ లాగా పవిత్ర. Yeah. అంటే అది ఈ ఎక్కడ ఉందనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అక్కడ Yeah. డిస్ప్లే లొకేషన్. Yeah. Then again replace. నెక్స్ట్ రీప్లేస్ ఈ విత్ పి. ఈ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో ఆ ఈని రీప్లేస్ చేస్తాను. ఓకేనా? Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? Okay. నెక్స్ట్ స్ప్లిట్. ఇక్కడ స్పేస్ ను బేస్ చేసుకొని నేను ఆ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ ను స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. Got my point, right? స్పేస్ ను స్ప్లిట్ చేస్తాను. స్పేస్ చేసుకొని బేస్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేసేసి దాన్ని రివర్స్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని జాయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఎస్. Are you able to see this? Yes. ఇప్పుడు మనకు రిజల్ట్ ఎట్లా వస్తుందని చూపిస్తాను చూడండి. క్లియర్? Any doubts in this? Okay. So what's the output for this? It's gonna print hello a dot length plus. It's gonna print hello length value. Then a dot starts with h plus ends with 0. A dot pin of dot length plus. It's gonna print like the length and start with h and ends with 0. Sorry, O. ఏమొస్తుంది? Sorry. ఏమొస్తుంది? లెంత్ అంటే ఎంత వస్తుంది? లెంత్ అంటే 5 characters వస్తాయి. 5. Okay. Then start with h. H. Ends with O. A dot trim of dot length plus. Okay. Anything else? No. అంతేనా? No. Value letters. స్టార్ట్స్ విత్ హెచ్ అంటే అది హెచ్ తో స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా? అదే. Yeah. That is starting with H. H ends with O.
కదా? Yeah. Trim of the A dot trim of It is starting with H, it returns true. Ends with O, it returns false. Trim అంటే it will remove the spaces, then we will find the length. ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటేనా it will find the length including spaces. Okay. Oh, including spaces. Remove చేసి length find out చేస్తున్నాం కాబట్టి we will get the data size as 5. Got my point, right? Okay. Any doubts so far? No. Yes. Can I proceed with next one? Yeah. Yeah. So here what we are doing? Equal to 0 equal to 4. B is like a character. Please don't enter a character. Character plus B plus available plus C. ఇక్కడ ఏం లేదు పవిత్ర, మనకు C అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది. Yeah, 0. That we have initialized to 0. Okay. Yeah. A equal to hello. We have initialized A value to hello. Clear, right? Next, B equal to prompt enter a character. We are asking user to enter a character. Next, from first character till the end of that particular A string, whatever the character which I have taken, I am checking whether that particular index position, that character is available or not. If it is available, we are incrementing C++. Okay, now? Yeah. Then finally, we are displaying character B available this many times. Okay, now? Any doubts so far? Okay. ఇప్పుడు హలోలో ఎల్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో చూడండి. క్యారెక్టర్ ఎల్ అవైలబుల్ 2 times. Clear, right? Any doubts so far? Okay. Can I have next one? Yeah. ఇంకా స్ట్రింగ్ వాలిడేషన్స్ చూడు పవిత్ర. ఇప్పుడు బేసిక్ గా మన స్ట్రింగ్స్ అనేది వాలిడేషన్స్ కోసమే అని చెప్పినాను కదా. ఆ వాలిడేషన్స్ ఎట్లా చేస్తారు అనేది ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా? ఇక్కడ we are taking the values from all the fields. చూడండి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నెంబర్, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. Then we have got a register button. ఇక్కడికి వస్తానే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్ అన్ని తీసుకుంటాను పారామీటర్ గా. నెక్స్ట్ ఈజ్ NAN, ఆ ఫోన్ నెంబర్ నాట్ ఏ నెంబరా అని చెక్ చేస్తాను. ఈజ్ NAN will return true if it is not a number, అంటే క్యారెక్టర్ అయితే రిటర్న్ ట్రూ చేస్తుంది. ఫోన్ నెంబర్ మనకు క్యారెక్టర్స్ ఉండకూడదు కదా పవిత్ర, అందుకనేసి అది వాలిడేషన్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ నెంబర్ కాకపోతే ఇన్వాలిడ్ ఫోన్ నెంబర్ అని చూపిస్తాం అక్కడ. నెక్స్ట్ ఫోన్ నెంబర్ లెంత్ తీసుకుంటాము.
లెంత్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఇక్కడ ఇండియాలో 10 డిజిట్స్ కదా ఉండాల్సిందే. ఇప్పుడు ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 10 లెస్ దాన్ 10 అయితే will display a message saying that please phone number length should be 10 digits only. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా మనకు నెక్స్ట్ చెక్ చేసినట్టయితే యూజర్ నేమ్ కు ట్రిమ్ చేసి లెంత్ చెక్ చేస్తానా, పాస్వర్డ్ కూడా ట్రిమ్ చేసి లెంత్ చెక్ చేస్తానా, అడ్రస్ ట్రిమ్ చేసి లెంత్ చెక్ చేస్తానా. ఇక్కడ నేను 5 characters గానే లెంత్ చెక్ చేస్తానా. యూ కెన్ చెక్ ద లెంత్ హౌ మచ్ ఎవర్ యూ వాంట్. క్లియర్ రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకా ఈమెయిల్ ఐడి ట్రిమ్ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ @ ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి చెక్ చేసేది ఎట్లా చేస్తామంటేనా, ఇప్పుడు మినిమం ఈమెయిల్ ఐడిలో మినిమం HR @ అని ఉంటుంది. మినిమం 2 characters ఉంటుంది కదా. 1 character తో ఎప్పుడు ఉండదు ఈమెయిల్ ఐడి. ఇఫ్ @ is less than second position or email ID first index and last index @ not equal to same. ఫస్ట్ అకరెన్స్ లాస్ట్ అకరెన్స్ @ సింబల్ ఈమెయిల్ ఐడిలో సేమ్ గా లేకపోతే then we are displaying a message, please enter valid email ID. Clear, right? Any doubts so far? Okay. Else we are displaying user registered successfully. Okay na? అట్లా మనకు ఏమైనా వాలిడేషన్ చేయాలంటే క్లియర్? ఇవన్నీ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్, స్ట్రింగ్ వాలిడేషన్స్. Based on string functions we are doing all these validations. Got my point, right? Yeah. Can you open next one? Yeah. Maths చూసినా పవిత్ర? Maths no. Maths చూసినావా? ఇంతకు ముందు చెప్పావు. చెప్పినానా? నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినట్టు గుర్తు శ్రీధర్. మల్టిపుల్ లేదు 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 చెప్పలేదా? Okay. Then madam, math. It is an object of JavaScript which is meant for performing mathematical operations on the web page. Okay na? Any doubts so far? No. Okay. Can you see this? Hello, can you see this? ఇది చెప్పినట్టు నాకు గుర్తు శ్రీధర్ ఎగ్జాంపుల్. అదే నేను చేశాను అందుకనే నేను చూస్తున్నా. కాకపోతే డెఫినిషన్ నా దగ్గర రాసుకోలేదు, చెప్పలేదు డెఫినిషన్. ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్పావు. Okay, fine then. Yeah. Right on screen. Screen. It is an object of
JavaScript. It is an object of JavaScript, which is meant for retrieving the dimensions of screen. Okay, na? See here. మన స్క్రీన్ హైట్ విడ్త్ తెలుసుకోవాలంటే పవిత్ర స్క్రీన్ డైమెన్షన్స్ we can take the help of the screen. ఇక్కడ స్క్రీన్ హైట్ ఎంత ఉంది, స్క్రీన్ విడ్త్ ఎంత ఉంది, దాంట్లో మనం ఎంత యూస్ చేసుకోవచ్చు, అవైలబుల్ హైట్ అవైలబుల్ విడ్త్ ఎంత యూస్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాను. క్లియర్ రైట్? చూడండి, హైట్ వచ్చేసి 768 పిక్సెల్స్. హౌ మచ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇస్ 728 పిక్సెల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. విడ్త్ వచ్చేసి 1366 పిక్సెల్స్ విడ్త్ మొత్తం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు హైట్ లో వచ్చేసి ఈ టైటిల్ బార్ యూజ్ చేసుకోలేము, ఈ టాస్క్ బార్ యూజ్ చేసుకోలేము. అందుకనేసే 40 పిక్సెల్స్ మనం లూజ్ అవుతాం ఇక్కడ. క్లియర్ రైట్? Any doubts so far? No. Okay. Like this, మనకు స్క్రీన్ డైమెన్షన్స్ ఏమైనా తెలుసుకోవాలంటే తెలుసుకోవచ్చు పవిత్రం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రైట్ ఆన్ విండో. Window is an object of Window is an object of Window is an object of JavaScript JavaScript which is meant for performing operations on various JavaScript windows okay, as well as this is meant for retrieving dimensions of windows using JavaScript. Okay, na? Dimensions of windows using JavaScript, right? Yes. Okay, na? How that will be used in tomorrow's session we are going to see. Okay. My time 5 AM. Okay. Okay, na? Okay, sure. Okay, Pavithra. See you tomorrow. Okay. Yeah, thank you. Bye.